सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Chapter 2, Section 2, Mantra number 7. योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येनु संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। Yamadharmaraja pointed out that the human beings or any being is not survived by the prana or apana. There is another principle by which human beings or other beings are surviving. Itarena tu jivanti, upon which all these beings are supported. All the beings are supported by upashritau. They are all taking shelter or depending on for their existence. In the fifth mantra he has completed. Tena atmana ityarthaha. By which Atma, the consciousness, all beings are survived, not by prana or apana. Why Yamadharmaraja want to say this? Normal convention is people think a person or beings are survived by prana. So to want to negate that, there is higher principle than prana, by which prana is alive. What is that which is beyond prana is consciousness, Atma. Therefore, samashti prana is also created from that consciousness alone. So once this person, the sukshma shariram, depart from this body, the prana apana will merge into total prana. So, but conscious never merge. Consciousness is ever there. So, this must be very clear. So, prana is coming and going is possible, but Atma cannot come and go. So, what is ultimately we have to arrive at? Prana is not the principle because of which person is surviving. Prana is a principle which manifests when that sukshma shariram is there in that body. This jiva asked that samashti prana, you please come and help me, I am going to exhaust my karma in this body. So therefore I require your help also. That prana enters in your respiratory system. This is a very, very toughest point. Many people are not able to decipher what it really makes the body surviving. நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஏன்னா இந்த சாஸ்திரம் படிச்சாதான் இது தெரியுமே தவிர, however much you are qualified in any degrees, how many degrees you have, even scientists cannot understand this. Until you study Kathopanishad thoroughly, it is very difficult to understand. That's why he has pointed out in fifth mantra, you see, na pranena na apanena martyaha jivati kaschana. Any mortal being can survive with the prana or apana, then by what it survives in?
itarena tu jivanti. Because of something else, they survive. What is that something else? Yasmin eta upashrita, upon which all of them are depending. That I am going to reveal. Hantata idam pravakshami. That I will teach you. What is that consciousness? Guhyam Brahma Sanatanam. That is Brahman, secret. And one more thing also I want to point out. Yatha maranam prapya atma bhavati Gautama. Once this person dies, maranam prapya, jivatma, atma, kim bhavati? Yatha bhavati tatha shrunu. What he will become? I will tell his biography also. So two things. I will tell about Brahman also. I am going to reveal about this person, what birth he is going to take, based on what he is going to take birth, whether he takes birth or not, that and all I will tell you. The seventh mantra he has pointed out. Yoni manye prapadyante. The person, when he leaves the body, that jiva, sukshma shariram. So this is the biggest doubt, no, in the Nachiketa mind. Asal, what is this body after death? Who is going? The body ku enna agiradhu? Enge poran? Idhaan namakku nariya doubt irukku. Namakku enna conclusion ku vandittom. Namakku eppadiyavathu puriyadhu idu. We have come to conclusion. We have left this long before. இந்த சம்சயமே வேண்டாம், நமக்கு எதுக்கு வம்பு? அசல் அதை பற்றி நீ யோசிக்கிறதே கஷ்டமா இருக்கு. டெத்து பற்றி you have to think and you have to analyze. Who will think death பற்றி? That's why safely we will keep that doubt. அந்த பாக்ஸில் வச்சுட்டு மூடி போட்டு லாக் போட்டு அப்படியே என்ன ஆகிற இந்த உடம்புக்கு ஆஃப்டர் டெத் என்ன. But Nachiketa is dare enough to ask, I want to know about the death. Suppose in your house a child come and ask, 10-year-old or 12-year-old, 13-year-old child come and ask, Amma, what happens after death? Hey, why mood? Udane, immediate. Henna and the death, maranam patti peshane, veetla amangalam. So, like that we are brought up like that. ஸோ அந்த வார்த்தை பேசினா அம்மா கோபம் வரும், அப்பாவுக்கு கோபம் வரும். நம்ம என்ன வாய் மூடிட்டு உட்கார்ந்துருக்கோம் அப்படியே. Don't ask. But you can shut your mouth. You cannot shut your intellect, no? You cannot shut your intellect. So what happens? Because I love myself, I love my body, I love my people, how can I leave this world? That too without notice. அட்வான்ஸ் நோட்டீஸ் ஆகுது கொடுத்தா எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். அதையும் கிடையாது. வேர் வாட் வே ஐ எம் கோயிங் டு லீவ் திஸ் பாடி நோபடி நோஸ். திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் எ த்ரெட்டனிங் இன்சிடென்ட் at any moment, at any time, in any form. Tremendous fear. And people are telling, don't ask, don't open your mouth. I want to know about it. So therefore, this constantly, this doubt will continue in our mind. That's why Yamadharmaraja knows this, because Yamadharmaraja is the right person to answer. That's why Nachiketa asked. That's why Yamadharmaraja is answering now. What will happen now? Yoni manye prapadyante Sariratvaya dehinahana. See, Anye means he has given already wise people, they get knowledge, they relieved from this body, punarjanma, they don't have, already has pointed out in previous shlokas, vimuchyasya vimuchyatena, videha mukti he get, jivan mukti he will get, he will not enter into this shariram, janana maranam he will not enter, he has already pointed out. Anye ante means other people, otherwise people. Otherwise people means otherwise, not wise people. Ada anye. See the seventh mantra, second line. Anye sthanum anusamyanti yadha karma yatha shritam. This is the second promise he is answering now. Yatha karma yatha shritam means just as their karma, yatha karma, sanchita karma, agami karma,
Those who have not attended the Kathopanishad class, not attend Atma Jnanam, Anye, those people anamata. All outside people other than this building. No? We are in this hall. Anye. Yatha karma. Just as there is Sanchita karma, Agami karma. Explain Pandanamo, Sanchita Agami. I don't want to explain because you know. Care of Tattva Bodha. Okay. Sanchita Agami karma decides which body has to enter. Yatha karma. Yatha shrutam. Yatha shrutam means yatha upaste tathaiva bhavati. According to their upasana. Yat bhavam tad bhavati, they say. Upasana yatha prajna means at the yam vapi smaran deham tyajatyante kalevaram. Endenda bhavatilode they are leaving this body at the time of death. Pranapana samaya, when prana apana leaving the body, whom he is remembering, that alone he attains. Yatha shrutam, according to their upasana. According to their remembrance at the time of death. According to that, they will take the birth. What you think, so you become. Ishvara chintaya, Ishvara aikyam. Ishvara chintaya, Ishvara aikyam. Ishvara chinta varaname. Namak enna chinta varade? Ishvara tavare, ella chinta varade. That's why we go some other place. Not we means not we, somebody. Okay, not you, other people. Anye dehinah, some jivas, prapadyante yonim, they enter the womb of a being. They enter the womb of a being. Being and human being and சொல்லல. ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. சுவாமினி ஹியூமன் பர்த்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி எப்படி கீழே போக முடியும்? ஹையருக்கு தானே போகணும். அப்படின்னா சொல்லணுமே. தே வில் கோ இன் டு தேவதாஸ் ஊம் பண்ணி சொல்லலாம் இல்லையோ? தேவதாசன்னு சொல்லலை, மனுஷ ஊம் பண்ணி கூட சொல்லலை. ஏன்னா யதா கர்மா. இந்த குரங்குகளுக்கு போக வேண்டியது இருக்கோ, குரோக்கடைலுக்கோ, எலிஃபென்ட்டோ, ஆண்டோ, காக்ரோச்சோ தெரியாது. அதான் acquiring the bodies. Sharirattvaya, Sharira Grahanartham Yonim Prapadyante. Why they enter into the womb of another being? To get Shariram. Sharirattvaya, for the sake of another body. For the sake of another body, that Jiva enters into which body? Yatha karma. Therefore, if you hate or have aversion towards any being, we will become same being next janma. And don't criticize, don't have any aversion. எரிச்சல் இருக்கணும், ஐ டோன்ட் வாண்ட் எப்படி தெரியும்னா நீ அதையே ஆக போறேன். ஏன்னா மெச்சூரிட்டி வரணும். அதில் இருக்கிறது பிரம்மமனு புரிஞ்சுக்காமலே அது ஒரு சரீரமாக பார்த்து ரொம்ப பார்க்கறதுக்கே கேவலமாக இருக்கு. அது பார்க்காதுன்னா உனக்கு மெச்சூரிட்டி வரணும் இல்லையோ, அதனால அதில் போயிடு. அதில் போயிட்டு யூ லிவ் இன் தட் அண்ட் தட் பாடி எக்ஸாஸ்ட் அண்ட் த மைண்ட் வில் கெட் மெச்சூரிட்டி அண்ட் கம் பேக் அகெயின் அனதர் பாடி சர்ச்சிங். என்ன பாடியில் போகிறோம்? லாஸ்ட் பர்த்தில் வாட் எவர் யூ தாட் தட் ஓன்லி யூ கெட். யதா கர்ம Sarirattvaya Anni Anusanyanti. They assume, they anugachanti. Not only even being sthanum api. Ante vriksha sthavaram. The sthanu ante steady. That beings which are steady. See the trees. They won't move. This jiva also is there. Apdiye ukarndirukka. Exhausting the papa karma. Cannot acquire punya karma. Swamini, they are also listening to your Kathopanishad. This side knee tree will get moksha. That side another tree get moksha. This side also 4 trees will get moksha. Is it possible? Unfortunate thing. They are also jivas. They are also listening for past 5 years. But they cannot get moksha. Well, that's sthanum. Because they have done previous janma papam. Yen theriyumo? To prevent
Bhagavan to prevent their violent activities. That's why rigorous imprisonment na theriyuma RI. Rigorous imprisonment na this person வெளியில இருந்தா ரொம்ப அமக்கலம் பண்ணிடுவான், அவனால இது எனக்கு rigorous punishment வச்சா they can't leave that person மாட்ட, வெளியில கூட விட முடியாது, அவ்வளவு சிவியர் பனிஷ்மெண்ட். And they tie that person's freedom, totally curb the person's freedom. அப்படி என்ன பண்ணுவான்? Once you curb the freedom, you can't do any violent actions, you will not hurt others. அதுதான் ஜென்மா. It cannot move, it cannot do hurt anything to others. That's why in punishment also, rigorous punishment, why they give a great criminal only get rigorous punishment. Yes or no? Recently one person got, one film actor, no? Rigorous imprisonment. அவனு சினிமா ஆக்ட் பண்ணலன்னா அந்த ப்ரொடியூசர்ஸருக்கு எல்லாம் க்ரோர்ஸ்ல நஷ்டமா. ஒரு சினிமா ஆக்டர் rigorous imprisonment, I don't want to tell the name, you know all of you. Rigorous imprisonment, என்ன சின்ன மான் கொலை பண்ணதுக்கு, ஒரு மான் கொலை பண்ணதுக்காக அவருக்கு rigorous imprisonment. அந்த imprisonment மூலமா என்ன ஆகும்? He will not go outside, he will not do any more criminal actions. To stop his criminal actions, rigorous punishment. That means he cannot do anything. Because of unfortunate thing என்னன்னா, இவன் இம்ப்ரிசன்ல உட்கார்ந்தா அங்க ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு க்ரோர்ஸ்ல நஷ்டமா. நாடு எப்படி இருக்க பாருங்க நீங்க. இவன் ஆக்ட் பண்ணலன்னா ஒரு க்ரோர்ஸ் அண்ட் க்ரோர்ஸ் லாஸ் ஃபார் த ப்ரொடியூசர்ஸ். That's why Bhagavan will punish either in this janma or next janma. All these thanus, they are not able to move because they have done lot of crime in the previous janma. That's why Bhagavan gives thanu janma. நீ மூவ் பண்ணவே முடியாது. மூவ் பண்ணி தான் இப்படி அமக்கலம் பண்ணிட்டாள், கிரிமினல் கிரைம்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டாள். அதுக்கு மூவ்மெண்ட் இல்லாமலே பண்ணிட்டா பெட்டர் ஃபார் யூ ன்னு சொல்லி அப்படி பண்ணிட்டாரு. நம்ம என்ன சொன்னோம்னா, பொண்ணா பிறக்கிறத விட அந்த மாதிரி better to take a birth of a tree than a woman. அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னது. இப்போ இவ்வளவு நேரம் லேடிஸ்னா ஜெனரலி உமன் தே சே, எதுக்கு சுவாமினி இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம், ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் எக்கச்சக்கமா இருக்க, அது பாருங்க ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா. இப்ப புரிஞ்சுக்கோங்க, ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் கூட இந்த ஜென்மா தான் பெட்டர் ஈவன் தேன் மேல். ஃபீமேல் Janma, Stri Janma is more unnatam. I will tell you, therefore never look down upon your human birth, especially Strihood and womanhood. Be proud as a woman. Okay? Don't compare with the trees. Sthanum anugachanti, the sthavara jangamam. That's the body isn't RI and artham. Rigorous imprisonment and artham, that's rigorous imprisonment. No freedom, cannot move anywhere. So jangama means moving. Sthavaram means, sthanum means non-moving, immovable. Na jangamam. Stationary ityarthaha. Stationary enna, stationary shop eduthu kodad. Stationary enna, no, without movement, without moving are living beings. They are living but no movement. That don't take, stones are also not moving. Swamini, stone kuda jeevana kadiyadu. Stone is not a jiva. Stone is that where tamasic nature is predominant. In that there is no sattva guna, there is no rajo guna, but tamo guna pradhanam. Ahalya, in Ramayana, Ahalya represents Tamoguna. Because of her bad thought, her husband gave Shapam, not that really gave, become stone. Stone, once evil thought comes in the mind, you are as good as a stone. Sattvagunam illamale, evil thought, adharmic thoughts, you are like a stone, she has become a stone, literally eduthuka kodadu. That's why those days Mahatmas, they just to understand psychology, body psychology, your mind, how your thoughts are, it shows your personality. All are calculated. You have to account settle pannanum Bhagavan kuda.
எல்லாம் பகவானுக்கு தெரியும் நமக்குள்ள என்னென்ன வருது, தார்மிகமானது அதார்மிகமானது, அவருக்கு எல்லாம் கணக்கு நல்லா தெரியும். அதுதான். ஸோ நூத்தன சரீரம். வாட் இஸ் நவ் திஸ் ஜீவா association with another body is called birth. Dissociation with the old body is called death. Samyoga viprayogantahana. So association of the gross body, subtle body's association with the gross body is called birth, janma. Association of the gross body. Who associates? Jiva, Sukshma Shariram. The Sukshma Shariram associate with the gross body is called birth. The Sukshma Shariram dissociation with the gross body is called death. How this Sukshma Shariram associate, how long it associate? God is involved in this. How far God is responsible? God is not at all responsible. He is only implementator of your karma. He is only implementator. Judge is not the person who decides the judgment. He decides the judgment he gives. He is the implementator of that punishment which he has already given in the law books. You cannot blame the lawyer or judge. What the lawyer judge do? Just he implements the law which is already there in the book based on your crimes, your mistakes. Same way Bhagavan is also like a judge. He is not at all involved. Based on our previous karma, either good actions, wrong actions, he based on that, he gives, implements the law. Karma phalam he implements. So therefore don't blame the Bhagavan. Whom to blame? Our karma. Adha thala adichikirudhu. Enna karma. Adichikamal nalla pannu. Adukku the Shastram says, do right actions. Then you will get higher birth. Get higher birth, higher birth. Then get jnanam, come out of birth. Adha. So God is only a karma phala data. Next mantra. Mantra number 8. Esha supteshu jagarti kamam kamam purusho nirmimanaham तदेव शुक्रं तद् ब्रह्मा तदेवामृतम् उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वैतत्. Now, this is a very, very important mantra. Yamadharmaraja giving the nature of the Jivatma in the first two lines, and third and fourth lines, Parameshwara Aikyam, and fifth and sixth lines he gives the Jagat Mithyatvam, the unreality of the world. Now he is giving the second promise he is fulfilling. What is the first promise? What will happen to this jiva after the fall of the body? He has answered. Now he is giving that another answer. Guhyam Brahma Sanatanam Pravakshami. He has pointed out in the sixth mantra. Guhyam Brahma Sanatanam Brahma, ancient Brahma Swarupam Pravakshami. I will teach you. That he is starting from this eighth mantra onwards. The very, very important portion, Vedantic portion.
we have to understand. Yaha, eshaha. Yaha means which, the self. Eshaha means this self. The self is Purushaha. Eshaha means this. This means what? Here. That consciousness which is available in this body. Not tat. Eshaha. Eshaha Purushaha. Purushaha means consciousness. Puri Shete iti Purushaha. The one who resides in the body. One who abides in the body. Purushaha. Who is this Purushaha? What is his name? Jagarti. That Purusha's name, who is available in this body, his name is called Jagarti. Jagartina, which keeps awake all the time. தூக்கமே வராது அவருக்கு. இப்போ தூக்கம் எல்லாம் யாருக்குன்னா ஸ்தூல சரீரத்துக்கு, சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு தான் தூக்கம். This consciousness is ever awake. Consciousness which never goes to sleep. How do you know, Swamini? I am going to prove that. How consciousness will never go to sleep. Now we are going to see that here. What this consciousness does, illumining the objects. Jagarti means what? Ever awake. Awake na irund enna pannuva? Illumining the objects. Awake means that consciousness which never goes to sleep, always illumining the objects. Up to 15th mantra, this is the topic. Okay, we have to be very alert. The chance it won't come again in no Upanishad. So Punarjanma topic over. Now the nature of that Brahma Swarupam Aikyam is coming. Nirmimanaha. This consciousness, what it does, it has got 3 status. No? Avasthatraya Vivaranam. Here, Avasthatraya Varnanam. The objective world, which is depending on the subject, this consciousness. The whole objective world, for its existence, depending upon the subject, the consciousness, who is the illuminator of all the 3 states. What are those 3 states? Jagrat, Swapna, Sushupti. Jagrat means waking state. Swapna means dream state. Sushupti means deep sleep state. On these 3 states, avasthas, Tamil avastha kadiyadu. Okay, idu vere avastha. Avastha means nilamai. And the status. அதில் இந்த கான்ஷியஸ்னஸ் எப்பவுமே அவேக்கா இருக்கு. ஆல் த டைம் த கான்ஷியஸ்னஸ் இஸ் அவேக்கன்ட். இல்லையா சுவாமினி, நான் தூங்குறேன்னு அப்போ கான்ஷியஸ் என்ன ஆகுதுன்னா, அதுதான் now it says காமம் காமம் சுப்தேஷு நிர்மிமாணஹா. This consciousness which is always awakening consciousness which never goes to sleep, என்ன பண்ணுமா? It projects the dreams. Projects the dreams னா இங்க ஜாகிரதையா புரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப சட்டில் சப்ஜெக்ட். The mind now has 3 states. Mind is called, belong to Sukshma Sriram, and the mind is active now. I hope so. இல்லையா? இந்த கிளாஸ்ல மைண்ட் ஆக்டிவா இருக்கு. மைண்ட் ஆக்டிவா இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம்? ஃபுல்லி ஆக்டிவ் மைண்ட் which is using the sense organs. Ears are functioning, eyes are functioning, hand is functioning, head is functioning. ஆடிண்டே இருக்க, சிரிச்சுட்டே இருக்கும். That means what? Mind is that it is active because by using the sense of organs, interacting with the sense objects is called waking state. When the mind is fully active, it is called Jagrata Avastha. When the mind is using completely the sense organs, it is called Jagrata Avastha.
State number 1. Number 2 is when the mind is passively, not totally active, not totally passive. Partially active, partially inactive. That partially active, partially inactive state is called swapna. Mind is not totally active because no sense organs are functioning available in sleep. Sense organs are not functioning. You are not in deep sleep also. You are in dream state. அந்த dream state என்ன அர்த்தம்னா, அந்த மைண்ட் சென்ஸ் ஆர்கான்ஸ்னு யூஸ் பண்ணாமலே பார்ஷலா இன்ஆக்டிவா இருக்கு. அப்போ டோட்டல் இன்ஆக்டிவான்னா இல்லை, இட் இஸ் ப்ரொஜெக்டிங் இட்ஸ் வாசனாஸ், ப்ரீவியஸ் ஜென்ம வாசனாஸ் just coming to surface. அதுதான் ட்ரீம் அவஸ்தா, ட்ரீம் ஸ்டேட். வாட் வில் ஹேப்பன் within 1.5 minutes you will get மாப்பிள்ளை வருவா, கிராண்ட் சில்ட்ரன் வருவா, எல்லாமே ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும், எல்லாமே ஆயிடும், கல்யாணம் கூட முடிச்சிடும். அதிலோனே எல்லாமே within 1 minute whole dream is over. That means what? Dream time space is different. Waking state time is different. If you want to grow 1 year it will take. A baby, months baby had to become 1 year. கல்யாணம் ஆகணும்னா பத்திரிக்கை அது நிச்சயதார்த்தத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி 1 year. அங்கே ட்ரீம்ல நிச்சயதார்த்தம் அப்பவே 1.5 minute கல்யாணமும், 1.5 minute சில்ட்ரன், 1.5 minute கிராண்ட் சில்ட்ரன் ஆல்சோ. அது எப்படி சாத்தியம்னா அங்கே சாத்தியம். மைண்ட் டஸ் தட். Whose mind? That mind which project all the vasanas. Who knows about this mind is dreaming? That consciousness is aware of that dream. Consciousness aware of this Jagrata Avastha, activity of the mind, total active mind also I know. Partially active mind also I know. Yes or no? I know this is Kathopanishad class. You are in Jagrata Avastha. Mind is active. Yes or no? I know. I am in Jagrata Avastha. I know that I know. I know that I know. What? I know that I know about the Kathopanishad class. எனக்கு தெரியும். எனக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியும். எந்த அவஸ்தால? ஜாகிரத அவஸ்தால. இப்போ மனசு ட்ரீம் அவஸ்தால இருக்கும்போது that also I know, which is partially active, which is projecting the dreams. Who knows that? The consciousness knows. That's why I am Jagrati. In Jagrata Avasthalu naan irukken, Swapna Avasthala kuda naan irukken. That is why in the mind that time you cannot, ahankara cannot talk, but you are aware of another state. Third state is called sleep state. Sleep is the deep sleep state. That is a passive status of the mind, totally inactive mind. Even vasanas are not there. Vasanas are also not there, functioning, totally inactive. That consciousness illumining, the consciousness illumining the sleep mind. How do you know? I am illumining the sleep mind. I know I don't know. In sleep, do you know anything? In sleep, I don't know. I don't know. I know that I don't know. Enna Swamini, enna subject based, enna interesting irukku paaruங்க. I know that I don't know. When? In deep sleep state. How do you know? I know Swamini, that is evident for me. Adida consciousness. That means what? The mind which is inactive, the mind which is blank. That's why even a blackout. Some people get blackout. Blackout and a giddiness, onnum puriyadappo. Onnum theriyadu. Who knows that? I am conscious of blackout. I am conscious of blankness of the mind. I am conscious of activeness of the mind. I am conscious of the partial activity of the mind. That means I am conscious
of these three levels of the mind. But I am different from the mind. So deep sleep and blankness of the mind. Blankness of the mind is witnessed by whom? By me, the consciousness. Blankness of the mind is known by consciousness, you say, suppose. But after waking up, what do you say? I don't know anything you are telling. That means you must be the consciousness. Yes or no? I am conscious of blankness of the mind in the sleep. Therefore, I am consciousness. In what repeat pandren. That consciousness, nee yarappa. Nana Swamini scratching the head. Appadi sollakudadu. This is logically you have to establish. The blankness of the mind in the sleep, I know. That means I know means what? I am conscious of the sleep in which the mind is blank. There, where there are no dreams, there are no thoughts. It is not Jagrata Avastha, it is not Swapna Avastha. I know the blankness of the mind. Who knows? I am conscious of that blankness. That means the experiencer of that blankness of the mind is different from the experienced mind which is blank. That means, am I different from the mind or not? Adda Vishayam. I know, I did not know. Adda. I know, I do not know anything. Conscious, that is called knowledge. Knowledge is also known to me. Ignorance is also known to me. Priyarda? Knowledge is also known to me. Ignorance is also known to me. I know that I don't know anartha. I have knowledge that I have ignorance. Very interesting. I have knowledge of what? I have knowledge that I have ignorance of physics ignorance. I have knowledge that I have music ignorance. I have knowledge that I have dance ignorance. I have knowledge that I have every ignorance, whatever blessed ignorance is there. Yes or no? That means I am Jagarti or not. I am ever awake. In ignorance also, I am conscious. I am conscious of ignorance. That's why we have come here. I am ignorant of Atma Jnanam. Therefore, I have come here. I know that I don't know about Atma. Yes or no? I know that I don't know. So that I know is that Atma Swarupam. Okay. I am, therefore what you have to say, if on the Jagrata Avastha ki existence kudikarthake objective world ke yaar venum, non the Chaitanyam consciousness subject is required. So Jagrata Avastha existence depending upon whom? On me the subject. So when the mind is active, the time principle come into existence. When the mind is active, the space principle come into existence. So time, space are where? In me the consciousness. Time principle. And in dream, do you know this is 12 o'clock, 11:45, do you know? In dream? You do not know. You know the dream time. And the dream kulle dream time irukku. You know that, but waking time you do not know. Similarly, the space, you do not know the waking space. So that space and time, who is giving existence to that? The active mind is giving the time and space are born when the mind is active. In deep sleep, what happened to the time and space? Resolved. That means what? Who is creating the time and space? Mind is creating. Mind is creating the time and space.
Mind is observed by me, the consciousness, in which mind the time arises and the time dissolves. So the time and space are also born in me, the consciousness, and dissolve in me, the consciousness. Existence, who is giving for the time and space? I myself. That means as good as creating only. I am creating the time, I am creating the space. Existence I am giving, I am the subject. So therefore, time is in the consciousness or consciousness is in the time? Now tell me. Time is in the consciousness. Time is in the consciousness. World is in Jagrata Avastha. Mind is seeing the world in Jagrata Avastha. Okay. World, the consciousness giving the existence to the world. World is existing because of me. Okay. Before Jnanam, what is my statement? I am in the world. Before Jnanam. Okay. After Jnanam, world is in me. Because I am only giving the existence to the world, the time, space. Before Jnana, space is in the pot. Before Jnanam, pot Jnanam, space is in the pot. After Jnana, pot is in the space. Similarly, consciousness is in me is before Jnana. Really speaking, the whole world, objects, this body, really speaking, what will happen to this body in deep sleep? If it is permanent, it should be there in the deep sleep. Do you know about this body in deep sleep? Do you know about your mind? What happened to that? What happened to your relation? What happened to your nama, rupa? Your height, weight, color, complexion, all your possessions. Where they have gone? Because this whole thing is because of mind activity. When mind dissolves, they disappear. So, but you are there behind the three states of the mind. Now mind is active, you are there behind the mind. Behind the active mind. When you go to sleep, you are there behind the dream mind. When you go to deep sleep, you are there behind the mind, passive mind. So I am there all the time, but mind is not there all the time. Active mind, partially active mind and passive mind. Mind is changing. Who is not changing? The consciousness is not changing. Because I am conscious of the mind which is having three avasthas. Every day we are experiencing. Enna pudusa solrana enna nanu. Every day you are experiencing, that only I am just reminding you. Ada. So therefore, now these people say, logicians come and say, avan varthuk munnadi idu mudichudren. Okay, in the mantra. Who is that? I am conscious, I am conscious. Madharmaraja says, Tadeva, that I am conscious of, and the consciousness da Shukram, pure. Shubhram, Shuddham. Shukram means Shuddham, pure, or Shubhram, pure. Tad Amritam. Amrita means immortal, Avinashi. Because mind is changing, go on changing, but I am not changing. When mind is going to active state and passive state, are you changing? You are conscious of waking mind, you are conscious of dream mind, you are conscious of sleep, blank mind, and that you are conscious is not changing. You say to yourself, I am conscious of active mind, there is no change in I am conscious. There is no change when mind is partially active also. I am conscious, angiradlo change kadayadu.
ஈவன் மைண்ட் இஸ் பிளாங்க்னு சொல்லும் போது ஐ ஆம் கான்ஷியஸ் ஆஃப்ல எதனா சேஞ்ச் இருக்கா? கிடையாது. தட் இஸ் வை அமிர்தம், இட் இஸ் இம்மோர்டல் கான்ஷியஸ்னஸ். ததேவ பிரம்ம உச்சதே. மகா வாக்கிய அகம் பிரம்ம அஸ்மி. இந்த வாக்கியம் எங்கேயும் கிடைக்காது உங்களுக்கு. மళ్ళీ திருப்பி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ததேவ பிரம்ம உச்சதே. That alone said as Brahma. Who? That consciousness which is Jagarti, which is the awareness of all this waking state, dream state and deep state, that consciousness, that Tadeva Brahma Uchyate. They call it as Brahma. So now what can I say? I am conscious of all these three states. Therefore I am Brahma. Aham anna I am Brahma asmi. சொல்லலாம் இல்லையோ தைரியமா? நோ டவுட் இல்லையோ? நோ டவுட். அகம் பிரம்ம அஸ்மி. பிரம்ம அஸ்மி இல்லை, கிளாஸ் வரதுக்கு முன்னாடி பிரம்ம அஸ்மி, இதானிம் பிரம்ம அஸ்மி. வை? பிகாஸ் தட் கான்ஷியஸ்னஸ் alone is Brahma. Yamadharmaraja tells, since I am conscious of all the three states of the mind, I must be the Brahman. Therefore I am Brahman. I, the consciousness, is Brahman. Uchyate. Sarve lokaha shritaha tasmin. Upon which consciousness, upon which Brahman, all the lokas, objective world, lokaha means objective world, Uchyate means Shastreshu Uchyate, said in scriptures. Pramanam, Shastra Pramanam. Shastreshu Uchyate, limitless Brahman iti. This lokaha, sarve lokaha means objective world, depending on the, which is depending upon whom? The whole objective world, depending upon whom? I, the subject. Object has to depend upon whom, amma? Subject. Who is the subject? I am the subject. Therefore, that which is depending upon me, I, the subject, that which is depending is the object. Dependence existence which is having objective world is unreal. That which has got dependent existence is always unreal. என்னிட மேல் ஆதாரப்படி இருக்கிறது. அது சத்தியமா? நான் சத்தியமா? அப்போ நான் தான் சத்தியமா இருக்கணும். The subject is real, object is depending upon whom, அம்மா? இப்போ இந்த part is an object, it is depending upon whom? அது part இருக்க. தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார். எப்படி இருப்பார்? இருப்பதல்லாக இருப்பார் இல்லையா? எப்படி இருப்பாருன்னா as existent principle. இந்த பாட் இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு இது ஆப்ஜெக்ட், அது இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு யார் வேணும்? சப்ஜெக்ட் வேணும். இந்த சப்ஜெக்ட் ஐ ஆம் கிவிங் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் டு த பாட். பாட் இருக்கு, இது ஆப்ஜெக்ட். இப்போ இந்த பாட் எக்ஸிஸ்டிங் டிபெண்டன்ட்லி அப்பான் ஹூம்? மீ, த சப்ஜெக்ட். நான் சொல்லலைன்னா இந்த பாட் இருக்க இல்லையா யாருக்கு தெரியாது இல்லையா? அது எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஸோ தட் மீன்ஸ் தட் which is existing dependently existing upon the subjects for its existence is unreal. That which is dependently existing, any object, upon the subject is real, objective world is unreal. Now the whole world is depending upon whom? Me, the subject. The whole world is what? Objective world. It is objective world. You is depending upon you. Is it? House is, wife is, son is. You are the subject. They are all come under object. So that whole world is depending upon you. That means subject is the real satyam. That is mithya. That is mithya. Unreal world is always depending upon me. The consciousness is satyam. Tasmin shritaha. Ashritaha ityarthaha. Ashritaha, depending upon. Sarva loka karanatvat. I am the karanam, the cause. Chaitanya rupa ahamasmi. Who am I? Chaitanya rupaha ahamasmi.
substratum. Tasmin and substratum Atma. In that consciousness, in me the consciousness, Chaitanya Atma, everything is depending upon me, the consciousness. Upon me annappo endha me? RCya OCya? OC and angi kaamikka koodadhu malli I am OC. ஓகே, மறுபடி திருப்பி என்ன நமக்கு ஓரியன்டேஷன் எப்பவுமே வெளியில இருக்கு. ஓசி என்ன பரமாத்மா, அந்த பரமாத்மா தான் இப்ப சொன்னாரு ததேவ பிரம்ம உச்சதே. அப்போ பரமாத்மா மஸ்ட் பி ஹை. சோ ஓசி அகம் அஸ்மி అని சொல்லணும், அப்படி பழகணும் இல்லையோ? சப்ஜெக்ட் எங்க தூரமா இருக்க முடியுமா சொல்லுங்க? சப்ஜெக்ட் கேன் நெவர் பி ஃபார். ஐ தி எக்ஸ்பீரியன்சர் இஸ் த சப்ஜெக்ட். Therefore, I am, upon me, the whole world is depending on. I know that na kaschana atyeti tat. Beyond this, there is nothing. Other than this consciousness, there is nothing existing. Etad vai tat. That this is indeed that. This Jivatma. Jivatma means this OC, which is available in this body, that Atma is available in this body is called Jivatma. So that Jivatma is available in this mind instrument Antahkaranam, Upadhi, Upahitam. Body is Upadhi. In that Atma is I am, Aham, I am conscious of, I am conscious of, I am conscious of, I am conscious of. நான் இருக்கேன் எனக்கு தெரியும், நான் இருக்கேன் எனக்கு தெரியும். அதுதான் கான்ஷியஸ்னஸ். அது நான் இருக்கேன் எனக்கு தெரியும்ங்கிற தாட் இஸ் ரேசிங் இன் த மைண்ட். அந்த கரணம் எப்படி சன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு மிரர் வேணுமோ, அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் நிஜமாக இல்லை, அது ரிஃப்ளெக்ஷன் பிலாங் டு ஒரிஜினல். இந்த மிரர் மூலமா உபாதில தெரியறது அவ்வளவுதான். இந்த பாடியில இந்த ஃப்ரேம்குள்ள மிரர்ங்கிற கண்ணாடி மனசு, அதுல அந்த ஓசி ரிஃப்ளெக்ட் ஆயின்னு இருக்கு. இந்த ரிஃப்ளெக்டட் நான்ல நான் அந்த பரமாத்மா தான். அத சொல்றாரு. ஏதது திஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், தட்ஸ் வை எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ப்ரீசப்போசஸ் வாட்? கான்ஷியஸ்னஸ். பாட் ஈஸ்ன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி என்ன வேணும்? பாட்டு இருக்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஐ நோ தேர் இஸ் எ பார்ட் இல்லையோ? ஐ நோ இட் இஸ் எ பார்ட். அந்த ஐ ஆம் கான்ஷியஸ் ஆஃப் பார்ட், தட் இஸ் பார்ட். ஐ எம் கான்ஷியஸ் அண்ணா அர்த்தம். எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பார்ட் ப்ரீசப்போசஸ் கான்ஷியஸ்னஸ். ஐ எம் கான்ஷியஸ் ஆஃப் திஸ் ஃப்ளவர் சொன்ன ஃப்ளவர் ஈஸ் சொல்றதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கணுமா? ஃப்ளவர் ஈஸ் சொல்லணும். என்னோட பொண்ணு இருக்க வீட்டுல சொல்றதுக்கு முன்னாடி என்ன வேணும்? என்னோட பொண்ணு இருக்க எனக்கு தெரியணுமே. ஐ எம் கான்ஷியஸ் ஆஃப் மை டாட்டர் தட் ஷீ ஈஸ். என்ன ஈஸ்னஸ் won't come without consciousness. அதுதான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ப்ரீசப்போசஸ் கான்ஷியஸ்னஸ். அப்படி தெரியும் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கா இல்லையா? இன்னும் இருக்கு இல்லையோ? அதுதான் கான்சியஸ்னஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். நான் இருக்கேன், நான் இருக்கேன் என்னன்னா நான் எனக்கு தெரியும், நான் இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும். மைண்ட் பாக்லிங் சப்ஜெக்ட். எந்த காலேஜ்ல டீச் பண்ணுவா? யார் வருவா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். புரியுறதோ? ஃப்ளவர் ஈஸ் சொல்றதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கணுமா? ஐ எம் கான்ஷியஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர். அப்புறம் தான் என்ன சொல்லுவேன்? ஃப்ளவர் இருக்கு, எனக்கு தெரியும் ஃப்ளவர். அதுக்கப்புறம் தானே ஃப்ளவர் இருக்கு. ஃப்ளவர் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அது ஃப்ளவர் தெரியாமல ஃப்ளவர் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? அப்பா என்ன அர்த்தம்? ஐ எம் கான்ஷியஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர், தேர்ஃபோர் ஃப்ளவர் இஸ். இருப்பதற்கு கூட அந்த அறிவி வேணும், அந்த கான்ஷியஸ்னஸ். அதுதான் ஏதத்து வை தத்து, தட் பிரம்மன்.
ஸோ அதுக்கு தான் இந்த லஜிஷியன்ஸ் என்ன சொல்லுவான்னா, ஆளுக்கு ஒரு ஆத்மா இருக்கு அதனாலதான் சொல்றான். ஆளுக்கு ஒரு ஆத்மா. ஏன்னா எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் நாட் எக்ஸ்பீரியன்சிங் சேம் ஆத்மா. ஸோ யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் பிகாஸ் யூ ஆர் சீயிங் த ஃப்ளவர், ஐ எம் சீயிங் த பாட். அப்படி எனக்கு ஒரு ஆத்மா, உனக்கு ஒரு ஆத்மா, அப்படி சொல்லக்கூடாது. சாஸ்திரா சேஸ் ஆத்மா இஸ் ஒன். யூ நோ த ஃப்ளவர், ஐ நோ த பாட்ங்கிறது ஆர்சி. புரியுறதா? தட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் கான்ஷியஸ்னஸ். Taking the reflected consciousness in every body is different. We are not telling that is same. He is stopping there itself. He is taking that RC as the Atma and telling every ஆளுக்கு ஒரு ஆத்மான்னா. So reflections are all unreal. இந்த reflection form ஆகிறதுக்கு அசல் மூல காரணம் யாரு? ஓசி. அதனால ஓசி சூரிய பகவான் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் எத்தனை கண்ணாடி இருக்குமோ அத்தனை ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம். சூரிய பகவான் சூரிய கண்ணாடியில நிறைய சூரிய பகவான் இருக்கான்னு சொல்லி நிறைய சூரிய பகவான் இருக்கான்னு சொல்ல முடியுமா அம்மா? அப்படி இருக்கும் லஜிஷியன் சொல்றது. அவன் என்ன சொல்றான்னா, ரிஃப்ளெக்ஷன் எடுத்துட்டு அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ரியல்னு சொல்றான். நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, ரிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த மீடியம். மீடியம் போச்சுன்னா சூரிய பகவானும் போயிடுவானா? போக மாட்டான். சூரியன் அப்படியே இருப்பான், ஒரே ஒருத்தர் தான். அது மாதிரி கான்ஷியஸ்னஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன். நெக்ஸ்ட் மந்த்ரா. அக்னிர் யதைகோ புவனம் பிரவிஷ்டஹ ரூபம் ரூபம் பிரதிரூபோ பபூவ ஏகஸ்ததா சர்வபூதாந்தராத்மா ரூபம் ரூபம் பிரதிரூபோ பஹிஷ்ச. Very interesting. He gives example, Agni Drishtanta, in this verse mantra. Ekaha sarva bhutantaratma. Ekaha means the one inner self. Sarva bhuta means all beings. Ekaha only. So Upanishad Yamadharmaraja negating the sarva and the atma bahutvam he is negating. Ekaha atma sarva bhuteshu pratirupaha rupam rupam babhuva. Various forms in keeping with every form of a being. Atma alone taking as though many forms. Sharira anusarena. Elephant body irukkumbodhu elephant shape. Adu madre. Tadha yatha yatha agnihi. Yatha agnihi ekaha bhuvanam pravishtaha. One agni is fire principle burning the whole house. Suppose burning the house, and it is when burning the door, Agni appears in what form? Door form. When Agni is burning that chair, it appears in what form? Chair form. Whatever it is burning, it takes the form of that object. Adha yatha ekaha agnihi pravishtaha bhuvanam pravishtaha, burning the house, it takes the all forms of those objects. When it is burning on one object, you tell that, you recognize that object. How? That Agni has taken that object shape. But Agni has no shape at all when it is burning. Bhabhuha pratirupam rupam rupam. In every form of object, various forms in keeping with that pratirupam, respective shapes and forms. That custom, even it is burning a wood, piece of wood, it takes the same shape. Iron ball, it is burning in a ball shape. Rod, it is burning in a rod shape. Adi madre, Atma also, when it is joining in one body, it appears in that form. But really, Atma is formless.